Okay, so welcome everyone. Before we invite the Rav Yeshiva, Rabbi Albert Sen, who's also a parent in this class, to speak, I just wanted to give you an overview. Following the rabbi's speech, the boys put on a wonderful Siyoum play with a number of skits that the boys themselves wrote under my direction. You can open up your playbills in front of you. You'll see different scenes written by pairs of students. So you'll see that in your playbill in front of you. They worked really hard. We had a lot of interesting and fun rehearsals. But it's going to be a fantastic morning. Just to get an understanding what's going on here in the Siyoum play, in case at times it seems a little bit, So we're going to be acting out certain scenes in Sefer Devarim, Sefer Bereshit, Sefer Shemot. We're doing Vayikra B'Midbar, maybe. And we're going to be acting out certain scenes related to the Torah that's going to bring it to life. It brings a lot of what we learned this year to life within Sefer Devarim. It's going to be a lot of fun. And yes, the boys worked really hard to give them their attention. But first to hear from Rabbi Albert Sen, who's going to address us. Okay, dear parents, grandparents, thank you for joining us on this beautiful day. And boys, I want to tell you something that is going to be an idea that you can take with you for the rest of your life. The idea of a Siyoum, of setting for yourself an accomplishment and saying, I need to finish this by this date, is a way that you're constantly going to strive to grow in Torah study. I'll give you an example just because I happened to see it personally. Siyoum joined the class in 6th grade and he said, okay, there's a Siyoum, what am I going to do? I need to catch up. So he had to catch up to be with everybody else to make this Siyoum. This Siyoum that you're going to do was orchestrated by the yeshiva and your wonderful teachers for the past 5 years of Humash. But every Siyoum you're going to be doing afterwards in life has to come from you. You have to choose the target. You have to choose the date. You have to select what material you want to learn and say, I want to finish this. I want to accomplish these words of Torah by this specific date. And that's how you continue growing, by constantly accomplishing, constantly setting yourself goals in order to grow in Torah. To see you guys here is a beautiful thing. And I want to remind you, the Siyoum you're doing today, keep in mind Am Yisrael does every single year on, let's try this, boys, Simchat Torah, very good, right? So this is your first Siyoum of the Torah, but with God's help, it shouldn't be a less Siyoum. Every single year you'll join along, learn Parashat HaShavua, and you'll be able from now on to Mesayim the Torah each and every single year. Now that you know the information, you have an idea of the information, and the beautiful thing is, every time you relearn the words of Torah, you'll see they'll speak to you as if they're new, as if there's a new message, because when you're different, the words of the Torah also grow with you and change with you and will help guide you throughout your life. Hopefully you'll constantly be involved in Siyumim and finishing and learning Torah, and you'll bring a lot of nachat to your parents and your grandparents as you grow up throughout your life. Amen. Okay, without further ado, boys, you ready? Yeah. Now, introducing Solomon Mizrahi and Ike Mabashev as Farmer Select and Bikudi. בואו נעשה את מצוות פיקודים ונביא אותם לבית המקדש להודות להשם על כל הפירות היפות האלו. רעיון יפה. אנחנו לא רוצים לעשות את אותו השגיאה שקין עשה. Now, introducing myself and Michael Scaba as Kain and Hefe.
רעיון, אני אביא מתנה להשם. גם אני אעשה את זה. הנה השם, אני נותן לך את הבשר הכי יפה מהבקר שלי. תודה, הבל. קין, מה הבאת לי? השם, הנה כמה פירות. קין, no thank you. למה השם חייב לך מתנה שלה ולא שלי? אני לא יודע, maybe because I'm better than you. I hate you. קין, איפה האח שלך? השומר הכי אנוכי? עכשיו אתה נענש שתהיה נע ונד בארץ. אוקיי. Now introducing Siyoum as the hungry and sleepy Kohen. מתי יגיע הביקורים שלי? לא אכלתי שעה שלמה. אני מת מרעב. בוא נראה שמישהו יגיע בקרוב, אבל האוכל שווה לחכות. וואי, אני עייף. The Kohen falls asleep and starts to dream about Yetziat Mitzrayim. תצאו מכאן עכשיו. לא, אנחנו עוזבים בבוקר. לא צאו עכשיו. בסדר, אנחנו נעזוב עכשיו. The Jews had to eat very fast, and they had no time to make bread, so they did not so. העבדים שלנו ברחו, אנחנו חייבים ללכת להחזיר אותם. בוא נביא אותם. יש כאן בעית. The Egyptians drowned in Yam Suf, and Bnei Israel crossed the sea. אז יש משה ובני Now, introducing Solomon, Aiki, David, Ralph, and company as the Bikurim up to the Beit HaMikdash. הגיע הזמן להביא את הביגורים למקדש. כן, נקיים את המצווה שכתוב בדברים, פרק כ"ו. בשביל איזו סיבה? באנו להביא ביגורים למקדש ולכהן שאנו מכירים. אסור לבוא פה. We had a recent COVID outbreak and we don't want it to spread anymore. שוטר, אני חושב שזה חשוב שהם יביאו את הביגורים לכהן. בסדר, אבל אני חייב לראות את התעודת זהות שלך. תודה, הכהן חייב לקבל ולאכול את הביגורים שלנו. יאללה. קיבלתי מתנה מהשם. קיבלתי מתנה מהשם, בואו תראה את זה, התורה.
Diaz here cites the Arabic translation of Rabbeinu Sa'ad Gaon on the introduction of the Ten Commandments. عبدتها كرمنا ومفتاح حفظنا يجبرنا شكرنا الهدي من جميع الشيوخ استخرنا ومن مسار أبدانا وفي بقرة زوجة دانا وكرمنا الجبار الطول وسمنا كرما ومشهور وخزنا بطرع وبتفسير وكان أمح إلى إسرائيل ونعم علينا بالإيمان من نوايا بدار وزمان كما وأكد بكتاب تنتير وكاف طريق تنتير كيالي يموش وبقبوات متعنا بخسدي ميتك ويموش وبريد شلومي لا ترمج أمام رخمك دون عاشاك بزوك إن جبات زوك وفايتكو وفسلي من الدخل مزوكا أخني خيمة. Now, introducing Mikey, Yaakov, and company as the Kohen continues to dream about Matan Torah and the Ten Commandments. זה כובע יפה מאוד. כובע חזרה עם הדיבורים. לא עבר. נכון, הוא חייב להסתחרר והגנב היה להיות 23 שנים בבית סוהר. Case closed. 15 minutes later. מי זה? מה? אברהם מת מהתקף לב. כדי בגלל אף פעם תהרוג מישהו בחייך. 25 years later, Michael breaks the commandments Lo Tignob and Lo Tirtzach. בגלל שהגנת מהבנק והרגת מישהו, אתה תלך לבית סוהר לחיים. אתה זוכר שהאבא שלך אמר לך ללכת לפי התורה, לא תרצח, לא להרוג אף... כן, אני זוכר, סליחה, אני חייב לשבת בבית סוהר כעונש על כל מה שעשיתי. Case closed. Now, introducing Abraham and Richie as the Kohen dreams of being the king of Israel. אני רוצה להיות מלך של עם ישראל. אם אתה רוצה להיות מלך, אסור להיות לך הרבה סוסים. מה? איך אני יכול ללכת? איך אני יכול לשים את כל הדברים שלי על סקוטר? גם אסור להיות לך הרבה כסף וזהב. מה אתה משוגע? שלא יכול להיות לי המלך הרבה כסף. אתה במיוחד לא יכול להתחתן עם הרבה נשים. זה מטורף, אני לא רוצה להיות מלך.
אוקיי, אתה גם חייב לכתוב ספר תורה לעצמך ולקרוא את זה כל החיים שלך. מעניין, אבל אני חושב שאני עדיין לא רוצה להיות מלך. אוקיי, תודה רבה, אתה תישאר כהן. להיות כהן זה יפה מאוד. אתה יודע שאתה מקבל 24 מתנות כהונה כמו ביקורים שאתה יכול לאכול. No, that sounds good. שלום, האם הכהן כאן? אני לא יודע. Minutes later. אולי תוכל להיכנס דרך החלון. תשכח מזה, זה לא יעבוד. While all this is happening, we see the Kohen fast asleep, dreaming about Bnei Israel and Milchama for Eretz Israel. אני לא רוצה ללכת למלחמה, אני לא רוצה למות. אני לא רוצה למות, מה יקרה אם לא אוכל לחתן עם האישה שהרסתי? חיילים, אל תפחדו במלחמה, כי השם עמכם. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם חיילים צבא הגנה לישראל, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם בעיני המון אמן. מי פה שבנה בית חדש ולא גר בו עדיין, ילך בחזרה לבית שלו. מי שנטל כנם ולא אכל מזה, ילך בחזרה לביתו. מי שנס אישה ולא יחתן איתה, ילך בחזרה לביתו. Come on, should marry someone else. מי שמפחד להילחם, גם ילך לביתו. We will now enjoy this wonderful play with a commercial break. Hello, welcome to the best show, Bragging Rights. Today on Bragging Rights, we put a hard challenge in front of our contestant. Today our contestant is David Sid. Today the challenge would be saying the first 3 aliyot of Parashat Haazinu by heart. האזינו השמיים, ותדבר ותשמע, רצים לפי, ירוק כמטר, דקי תזעק אדר, אמרתי כסירים על הדשא, ביביבים על העשב, כי שם אדוני יקרא וגודל אלוהינו, אסור תבין בעולו, כי כל דרכיו משפט, אלה מובנה בעיניו וצדיק וישר, הוא שיקט לו, לא בניו ומם, תורי קץ ופלטו, אדוני תגמל זאת, עם נבא ולא בקמה לו, אביך קנקה, הוא עשך וכוננך, זכור ימות יום במשכנות תורתו של אביך, יגדת זקניך ויאמרו לך, יום גויים בבריאו בני אדם ויעשר גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק אדוני עמו יעקב ולנחלתו ישראל, ובארץ מדבר מדבר ופתור ישמעון יסובבנו ויבוננו יסרנו וישננו כנשק יאיר קינו אגוז וירחף יפרוס כנבל ייקחהו ישראל ועברתו אדוני בדר ירכני ונימו אל נחר יקיבהו במותי הארץ ויאכל תלבוש אדר וניגהו דבש מסלע ושמן מהמשור כמל בקר ורסון יתהדר קרים מדלים לבשר נתידים כדת עתיד עבדה מנהב
idamena shtekamek Aishman shiu vevashman tavitakati sabaito shadavsa vainave surishuato yakniu bezarimeto evot yachisu Izechu Hashem lo Eloah Elohim lo yedau kadoshim ikarobau Oseru avotechem Shuratecha teshiva tishka El mecholelecha Excellent job. You won bragging rights. Sir, Now, introducing Solomon, Egi, Siyoum, and company with the giving of the Pikudim. Oh hey, the door's unlocked. איפה אני? איפה האוכל שלי? אני בבית! אנחנו כאן כדי לתת לך ביקורים לקום מהמיטה אם אתה רוצה! כן! Not yet. אני עובד אבי בילד מצרימה והגל שער המתנה ואישה נגו גדול עצוב ורב תראו אותנו המצרים ויאמנו ראינו עלינו עבודה קשה ונצעק לאדוני אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו והוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה בזרוע נטויה ומורה גדול ובעטות ומותי ואבינו אל המקום הזה וייתן לנו אל הארץ הזאת את זבח חלב דבש ועתה הנה והבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתן לי אדוני תן לי מגמר ואז אתה תאכל. איפה האוכל? come on, boys. Great job, boys. Come on. Come on. Now stand in the back. Let's go. Wow. Wonderful job, boys. That was excellent. So I want to start off by saying, boys, that I'm a little bit jealous of you. The fact that you finished, you're in 6th grade, finishing 6th grade, and you finished Hamisha Homshe Torah, I'm sure I'm not the only one in this room who's jealous of you. Actually, we have some Barca graduates in the crowd, so actually they're not so jealous of you. But I'm jealous of you. To finish all Hamisha Homshe Torah by the end of 6th grade is truly a wonderful accomplishment and something that I wish I did when I was your age. But again, like the rabbi said, to continue going further and further, continue doing more siyumim. I would like to give a few thanks and give some divrei chizuk to the boys. I want to thank the Rabbi Shiva, Rabbi Albert Seton, for his constant guidance and support. I would like to thank our head of school, Sarah Roosevelt. I'd like to thank our middle school principal and dean of students, Sharon Esses and Coach Aaron Shapshak. I'd like to thank all of your teachers who gave me time from their classes to allow us to practice on the stage all of last week. I would like to thank Mora Shoshi and all of the lower school Kodesh teachers who taught these boys Sifrei Bereshit, Shemot, Vayikra, and Bemidbar. In the past few years, as you brought these boys through most of this journey to completing the Torah, thank you so much. I'd like to thank the Benot Shirut for all their help. Anything we need in terms of signs and me stealing their room day after day last week. I'd like to thank Boris and his staff for all of their work, constantly, every single day, asking them, I need 3 mics, I need 2 chairs. Yesterday I needed this from the bubble.
Okay, Baruch, you know about this. I asked, help me out to bring it from the bubble yesterday. It was really fantastic. Finally, I'd like to thank, I'm sorry if I left anyone out, I'd like to thank all the parents in this room, because truly, it's your partnership that allows this to succeed. And it's only possible with you and what you do at home, and then entrusting your kids with us to allow them to be able to complete what they're able to complete. Boys, one for you. You know, we learned so much together this year, and there's so many messages that we really learned this year that was special. But I think there's certain pasukim that really stood out. That's the pasuk I requested. Look behind you. Torah sivalanu Moshe morasha kilat Yaakov. That's actually the first pasuk that you teach a child. Is this pasuk? Why this pasuk? What is so special about the pasuk? Torah sivalanu Moshe morasha kilat Yaakov. Because we understand from this, the Torah, not only the Torah shebichtav, the Torah shebe'al peh as well, that Moshe Rabbeinu taught the Am Yisrael and gave to us as an inheritance, something to pass on, something to give as a gift to others. But what about the worry that the Torah is so difficult? What about the difficulty of the Torah and reading every pasuk and doing everything in the Torah? And Moshe Rabbeinu knew Bnei Yisrael will worry about that. And the most famous speeches that I feel in the Torah is when he tells Bnei Yisrael, Lo b'shamayim hi v'lo me'eber layam hi. What does Moshe tell Bnei Yisrael, boys? It's not sky that we need a what? Right? We need an astronaut to go up and get us the Torah. Or it's not me'eber layam that you need to go get water, go get a boat and go pick up the Torah. No. Ki karov elecha hadavar me'od beficha ulibamecha la'asoto. Because the Torah, it's close. Doing the mitzvot, we can open it all the time. And with the special occasion you have today of finishing Hamisha Chomshei Torah, you read the Pesukim, you understand many of them. You can read the Hebrew. Some people can't even open it up that way. You can read it. You can access it. The availability today of the amount of Sefarim we have accessible with Hebrew and English as well allows us to constantly be reading the Torah. Keep this gift. Treasure it. It is more valuable than the finest gold in the world. It's sweet. Sweeter than the best honey in the world. And you will all find true happiness in the teachings of the Torah. Boys, we're now going to turn to the Siyoum, where we're going to read the last 3 Pesukim in Sefer Devarim. We're going to read the first section in Sefer Bereshit, as we do on Simchat Torah, to let ourselves know more than anything that we're not done. We're starting over, which we are. Next year, boys, you'll learn Sefer Bereshit with Perush Rashi next year. We'll start again. We'll start from the beginning of the Torah. And then we'll read the Hadar Nalach. Boys, bechavod. Wait. You ready? Very long time.
שבת התחלה לא להינשם מן האורייתא כדשתא ולא להינשם מינה לא בעמד לא בעמד הייתה Boys, we're going to say Kaddish, and then we're going to do the distribution of the beautiful Tanakhs as part of the Siyoum. Allah habes matho di Torah beyadir. So, you get this beautiful Tanakh. I'm going to read the pasuk that's inscribed on each side of every single Tanakh. It says, "Lo yamush sefer haTorah ze b'ficha ve'achita bo yom ha'vadana." If not, the Torah moved from your lips, and you should read it and study it day and night. Leman tishmor la'asot kechol ha'katuv bo. So you could learn to do kechol ha'katuv bo. Everything that's in it. Ki az tasliach elachecha ve'at. Because only then will you be successful. May 2022, Iyar Tavshin Pebet, sponsored by the PTA. Works in I'm going to 4,000 pictures. Isaac Gideon. Abraham West. Ralph West. Mike, yes. Shimon Hades. Ramin Mastery. Aiki Mavashe. Shalom Zahi.
Siyoum Tzidon. Richie Mishon. Yaakov Shasho. David Sitt. Michael Scavone.